Hello guys, welcome to my YouTube channel. In previous video, I covered some portion of wheat, and in today's video, I'm going to cover the remaining part of wheat. So if you haven't watched the part 1 of wheat, please go and watch it. So let's begin the session. In today's video, we'll cover seed rate, spacing, fertilizers and manure, sowing time, sowing methods, and some other important concepts and points on wheat. So let's start with sowing methods. So, like how we discussed in rice, broadcasting, SRA method, depot method, అవి రైస్ లో డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదా. ఇన్ ద సేమ్ వే దేర్ ఆర్ సమ్ మెథడ్స్ ఇన్ వీట్ ఆల్సో. బ్రాడ్కాస్టింగ్, నెక్స్ట్ డిబ్లింగ్, FRIB method, sowing behind the plow. These are the some important methods of sowing we use in wheat. What is the seed rate for broadcasting? 100 kg per hectare. జనరల్గా మనం సో చేసేది ఫస్ట్ ఫోర్త్ నైట్ ఆఫ్ నవంబర్, సోయింగ్ టైమ్ ఆఫ్ వీట్. కానీ లేదు అప్పటి కాకుండా ఇంకా కొంచెం లేట్గా సో చేద్దామంటే అది లేట్ సోయింగ్ అవుతుంది. సో ఫర్ లేట్ సోయింగ్, వాట్ ఈస్ ద సీడ్ రేట్? 125 kg per hectare. సేమ్ బ్రాడ్కాస్టింగ్లోనే. నెక్స్ట్ డిబ్లింగ్ స్పేసింగ్ ఎక్కువ ఉండాలి కాబట్టి 20 to 30 kg per hectare. FRIB method 75 kg per hectare. FRIB అంటే ఫర్రో ఇరిగేటెడ్ రైజ్డ్ బెడ్ మెథడ్ అనమాట. అందులో ఫర్రోస్ క్రియేట్ చేసి ఆ ఫర్రోస్ మధ్యలో ఇరిగేషన్ చేస్తారు. సో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేదానికంటే వన్స్ యూ ఓపెన్ గూగుల్ అండ్ ప్లీజ్ లుక్, అలా చూస్తే you'll get more clarity than my explanation. Sowing method behind the plow ki 90 to 100 kg per hectare sowing rate. So ఇందులో 2 methods ఉన్నాయి, కేరా మెథడ్, పోరా మెథడ్. సో మనం దీనికి ప్లో అయితే యూజ్ చేస్తాం. వెనకాల ఈ ఫర్రోలో ప్లోతో పాటు అదే టైంలో ప్లోయింగ్తో పాటు ఈ సోయింగ్ కూడా వెనకాలే జరిగిపోతూ ఉంటుంది. సో ఈ కేరా మెథడ్లో ఈ ఫర్రోస్ మనం కంట్రీ ప్లోతోనే చేస్తాం. కానీ సోయింగ్ హ్యాండ్తో జరుగుతుంది. పోరా మెథడ్లో ఫర్రోస్ సేమ్ కంట్రీ ప్లోతోనే చేస్తాం. బట్ ఈ సోయింగ్ ఆఫ్ సీడ్ అనేది దానికి ఒక ఫనల్ ఉంటుంది. ఆ ఫనల్లో సీడ్ ఫర్రోలోకి పంపిస్తాం అనమాట. ఇందులో మనం హ్యాండ్ అనేది యూజ్ చేయం. హ్యాండ్ ఈజ్ నాట్ యూజ్డ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ పోరా మెథడ్. త్రూ ఫనల్ విల్ సెండ్ ద సీడ్. బట్ కేరా మెథడ్ వి యూజ్ హ్యాండ్. దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ కేరా అండ్ పోరా. నెక్స్ట్ స్పేసింగ్. ఇరిగేటెడ్ వీట్ కొన్ని ప్లేసెస్లో రైన్ ఫెడ్ కండిషన్స్లో వీట్ని గ్రో చేస్తారు. ఇరిగేటెడ్ వీట్, రైన్ ఫెడ్ వీట్. సో ఇరిగేటెడ్ వీట్ అయితే 22.5 into 10 centimeters స్పేసింగ్ ఉంటుంది. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఇట్ ఈస్ రైన్ ఫెడ్ 25 to 30 into 5 to 6 centimeters. ఓకే, ఇది సోయింగ్ టైం. నెక్స్ట్ ఇరిగేటెడ్ వీట్ అయితే ఫస్ట్ ఫోర్త్ నైట్ ఆఫ్ నవంబర్. If in case of rain-fed wheat, that is second fortnight of October. Okay. Next, we are left with fertilizers.
సో ఎన్పీకేగా యూజ్ చేసేది 120, 60, 40 kg per hectare. సో యూ ప్లీజ్ కంపేర్ ఇట్ విత్ ద ప్రీవియస్ క్రాప్. బికాస్ ఇలా కంపేర్ చేసుకోవడం వల్ల రిటెన్షన్ ఎక్కువ ఉంటుంది. అట్లీస్ట్ ఒక సీరియల్స్ అన్నీ కంప్లీట్ అయిన తర్వాతైనా యూ ప్లీజ్ కంపేర్ బిట్వీన్ దెమ్. అప్పుడు కొంచెం ఎక్కువ గుర్తుంటుంది అనమాట. సో ఇక్కడ అన్ని ఇరిగేటెడ్ అండ్ రైన్ ఫెడ్ మెజర్ చూసుకున్నాం కదా. ఇన్ ద సేమ్ వే ఫెర్టిలైజర్స్లో కూడా ఇరిగేటెడ్, రైన్ ఫెడ్. ఇరిగేటెడ్లో అయితే సోయింగ్ టైం అప్పుడు హాఫ్ డోస్ నైట్రోజన్ ప్లస్ ఫుల్ పీకే 2 ఇచ్చేస్తాం డ్యూరింగ్ సోయింగ్ టైం. ఇది అయిపోయిన తర్వాత క్రౌన్ రూట్ ఇనిషియేషన్ స్టేజ్ అప్పుడు, అంటే ఆఫ్టర్ 20 to 25 days రిమైనింగ్ నైట్రోజన్ ఉంది కదా, హాఫ్ డోసే యూజ్ చేసాం. రిమైనింగ్ హాఫ్ డోస్ నైట్రోజన్ ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ యాజ్ టాప్ డ్రెస్సింగ్ అనమాట. ఓకే, ఇరిగేటెడ్ కండిషన్స్లో అయితే ఆల్ ఎన్పీకే ఇదంతా సోయింగ్ టైం అప్పుడే వి యూజ్. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ఫెర్టిలైజర్స్. నెక్స్ట్ మాయిశ్చర్ పర్సంటేజ్. హార్వెస్టింగ్ టైం అప్పుడు ఎంత, స్టోరేజ్ అప్పుడు ఎంత ఉండాలి అని. హార్వెస్టింగ్ టైం అప్పుడు 20 to 25% ఉండొచ్చు. బట్ ఫర్ ఆల్ ద సీరియల్స్ సోయింగ్ స్టోరేజ్ పర్పసెస్కి ఇట్ షుడ్ బి లెస్ దెన్ 12, దట్ ఈస్ బిట్వీన్ 10 to 12%. సో నెక్స్ట్ వీఆర్ లెఫ్ట్ విత్ డ్వార్ఫింగ్ జీన్స్. డ్వార్ఫింగ్ జీన్స్ వీటిలో ఏంటి, రైస్లో అయితే డీజీయూజిన్, వీటిలో అయితే నారిన్ 10. సో ఈ నారిన్ 10 ఎవరు ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు, డాక్టర్ నార్మన్ ఈ బోర్లాగ్. సో ఈ నారిన్ 10కి సోర్స్ ఏంటి, వాట్ ఈస్ దట్ సోర్స్ ఫర్ నారిన్ 10 అంటే నారిన్ సిరీస్. ఇవి ఎక్కడ ఉండేవి, జపాన్లో ఉండేవి. సో వాట్ ఈస్ ద సోర్స్ ఫర్ నారిన్ 10, నారిన్ 10 ఈస్ ద డ్వార్ఫింగ్ జీన్ ఇన్ వీట్. సో దీనికి సోర్స్ ఆల్రెడీ జపాన్లో నారిన్ సిరీస్ అని అప్పటికే ఉండేవి. దాని నుంచి ఈ నారిన్ 10 అనేది ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. దట్ ఈస్ ఫ్రమ్ జపాన్. సో అలాగే ఇంకో 2 ఉన్నాయి. ఐ ఫౌండ్ ఇన్ సమ్ బుక్ విచ్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్, ఐ ఫెల్ట్ ఇంపార్టెంట్. టామ్ థమ్, టీ స్టాండ్స్ ఫర్ టిబెట్. ఇంకొకటి ఆల్స్ అండ్ వాఫ్, జింబాంబే. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ డ్వార్ఫింగ్ జీన్స్. దీని సోర్స్ టిబెట్ నుంచి వచ్చింది, జింబాంబే నుంచి ఆల్స్ అండ్ వాఫ్ సోర్స్ వచ్చింది. సో నెక్స్ట్ ఫర్టిలైజర్స్లో బయో ఫెర్టిలైజర్, రైస్లో అయితే ఎజోస్పైరిల్లం యూజ్ చేస్తాం, వీటిలో అయితే ఎజటోబాక్టర్. వీల్ స్టడీ వెదర్ దిస్ ఈజ్ నైట్రోజన్ ఫిక్సింగా సింబయోటికా, వీ విల్ స్టడీ ఇన్ ద బయో ఫెర్టిలైజర్స్ చాప్టర్. బట్ for present you remember the fertilizer for wheat is azotobacter. So next we study some important points about wheat. We have to cover, this is very important. So first we will discuss about harvesting index. Harvesting index. నెక్స్ట్ మ్యాన్ మేడ్ సీరియల్. నెక్స్ట్ రేచెస్ అంటే ఏంటి, సెమినల్ రూట్స్, క్లోనల్ రూట్స్. నెక్స్ట్ I forgot to cover weed management also. I'll cover that after covering these points. Next grain to straw ratio, intercropping की best hybridization method. So these are the important points I found in some of the books. I'll cover that. Just a second.
So harvesting index, how do we count? Economic yield into biological yield into 100. సో మనకి వచ్చే గ్రెయిన్ ఎకనామిక్ ఈల్డ్ ఏంటి, ఎకనామిక్ పార్ట్ ఏంటి వీటిలో, దట్ ఈస్ ద గ్రెయిన్ ఎంత అంటే జస్ట్ ఇట్ ఈస్ 40 to 45%. రిమైనింగ్ అంతా స్ట్రా, లెఫ్ట్ ప్లాంట్ అదే క్రాప్లో ఉండే స్ట్రా అదంతా ఉంటుంది కదా, ప్లాంట్ రెసిడ్యూస్, ఇదంతా బయోలాజికల్ ఈల్డ్. అదే టోటల్ ఈల్డ్, బయోలాజికల్ టోటల్ ఈల్డ్లో మనకు కావాల్సిన ఎకనామిక్ ఈల్డ్ ఇది. రిమైనింగ్ పోర్షన్ మొత్తం ఈ స్ట్రా, ప్లాంట్ రెసిడ్యూస్ ఇదంతా. సో వాట్ ఈస్ ద హార్వెస్టింగ్ ఇండెక్స్? దట్ ఈస్ 40 to 45. సో ఇది 50:50 అంటే 1:1 అవుతుంది కదా, కానీ ఇది అలా లేదు, 50 కంటే తక్కువ ఉంది. సో అప్రాక్సిమేట్లీ వాట్ ఈస్ ద గ్రెయిన్ టు స్ట్రా రేషియో అంటే 1:1.5. సో స్ట్రా ఇక్కడ ఎకనామిక్ ఈల్డ్ 40 to 45% వచ్చింది అంటే ఆబ్వియస్లీ ద స్ట్రా లెఫ్ట్ ఓవర్ పార్ట్ అంతా ఎక్కువే ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ 1:1.5 దీని రేషియో. సో మ్యాన్ మేడ్ సీరియల్ ట్రిటికేల్. Triticale is a cross between wheat and rye. DT46, this is the variety of triticale. రేచెస్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద ఇన్ఫ్లోరెసెన్స్ ఏంటి? స్పైక్ కదా. ఈ స్పైక్ ఇన్ఫ్లోరెసెన్స్ మొత్తం ఒక జిగ్జాగ్, ఒక సర్ఫే అంటే ఇన్ఫ్లోరెసెన్స్ మొత్తం దీని మీద వస్తుంది. వీట్ ఇన్ఫ్లోరెసెన్స్, ఈ ఇన్ఫ్లోరెసెన్స్ దేని మీద అయితే వచ్చిందో ఈ మధ్యలో పోర్షనే లైక్ లీఫ్కి వెయిన్, లీఫ్కి ఎట్లా ఉంటుంది మిడిల్లో, అలా బ్రాచెస్ అనమాట. బ్రాచెస్ మీద ఈ ఇన్ఫ్లోరెసెన్స్ వస్తుంది. ఇన్ఫ్లోరెసెన్స్ ఏంటి? స్పైక్ ఆర్ ఇయర్ ఆర్ హెడ్, ఈ మధ్యలో ఈ జిగ్జాగ్ పోర్షనే బ్రాచెస్. సెమినల్ రూట్స్. సో వీటిలో adventitious roots ఉంటాయి. ఆల్ మోనోకాట్ రూట్స్ హ్యావ్ adventitious roots. మోనోకాట్ plants have adventitious roots. సో సిఆర్ఐ ఇనిషియేషన్ ముందు, క్రౌన్ రూట్ ఇనిషియేషన్ ముందు, క్రౌన్ రూట్ ఇనిషియేషన్ అప్పుడు మనకి లైక్ టెంపరీ రూట్ వస్తుంది, సారీ పర్మనెంట్ రూట్ వస్తుంది. దిస్ ఇస్ ద పర్మనెంట్ రూట్. సో ఈ క్రౌన్ రూట్ ఇనిషియేషన్ జరిగే వరకు దీని బిఫోర్ ప్లాంట్కి న్యూట్రిషన్ సపోర్టు ఇచ్చేది ఈ సెమినల్ రూట్స్. సో టిల్ 20 to 25 days ఈ సెమినల్ రూట్స్ ఉంటాయి. తర్వాత ఈ క్రౌన్ రూట్ వచ్చాక దే బికమ్ పర్మనెంట్ అండ్ దే ఆర్ కాల్డ్ క్లోనల్ రూట్స్. దీస్ ఆర్ టెంపరీ రూట్స్ విచ్ ప్రొవైడ్ సపోర్ట్ అండ్ న్యూట్రిషన్. ఇంటర్క్రాపింగ్, బెస్ట్ ఇంటర్క్రాపింగ్ క్రాప్ ఏంటి? మస్టర్డ్. బెస్ట్ హైబ్రిడైజేషన్ మెథడ్ ఏంటి? గూజు మెథడ్. గూజు మెథడ్ అంటే ఇట్లా ఉంటుంది, ఎమాస్కులేషన్ చేసి పోలన్తో కాంటాక్ట్ అవ్వకుండా ఆ ఎమాస్కులేషన్ చేసిన ఆ ఇన్ఫ్లోరెసెన్స్కి, ఆ ఫ్లవర్కి ఒక బటర్ పేపర్ టై చేస్తాం. అది ఆ మెథడ్ ఎమాస్కులేషన్ మెథడ్. జనరల్గా ఈ మెథడ్ ఈవినింగ్స్ చేస్తారు. యూ మైట్ హ్యావ్ స్టడీడ్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ గూజు మెథడ్. దిస్ ఈస్ ద మోస్ట్ used method for hybridization in case of wheat. నెక్స్ట్ హెగ్జాప్లాయిడ్ వీట్ ఉందిగా. హెగ్జాప్లాయిడ్ వీట్ ఈజ్ డెవలప్డ్ త్రూ అవుట్ క్రాసింగ్. హెగ్జాప్లాయిడ్ వీట్ అంటే ట్రిటికమ్ ఏస్టైవం. దిస్ ఈస్ డెవలప్డ్ త్రూ అవుట్ క్రాసింగ్. అవుట్ క్రాసింగ్ అంటే సేమ్ స్పీషీస్లోనే లైక్ 4 to 6 జనరేషన్ వరకు కామన్ యాన్సిస్టర్ ఎవరు ఉండరు అన్నమాట. సో చాలా దూరం ప్రాపర్ లైక్ కామన్ యాన్సిస్టరీ లేకుండా 4 to 6 జనరేషన్కి ఈ పర్టికులర్ ఈ టూ ఏవైతే మనం జీన్స్ తీసుకుంటున్నామో, స్పీషీస్ తీసుకుంటున్నామో వాటికి 2 కామన్ యాన్సిస్టర్స్ 4 to 6 జనరేషన్స్ వరకు లేకుండా చూస్తారు. అది అవుట్ క్రాసింగ్. నెక్స్ట్ వీడ్ మేనేజ్మెంట్. So there are two weeds, two types of weeds, that is monocot weeds and
dicot weeds. Monocot weeds की example Phalaris minor. So Phalaris minus test weight enta 2 grams. Why this is important? Because this is the mimicry weed. Mimicry weed అంటే we can't identify ఈ సేమ్ మార్ఫాలజీ ప్లాంట్ ఎక్స్టర్నల్ మార్ఫాలజీ సేమ్ ఈ రెండింటికి ఒకేలా ఉంటాయి రెండు ప్లాంట్స్ చూడడానికి. సో వీ కాంట్ ఈజీలీ ఐడెంటిఫై Phalaris minor. టెస్ట్ వెయిట్ ఎంత 2 grams. టెస్ట్ వెయిట్ ఐ ఆల్రెడీ డిస్కస్ 1000 సీడ్స్ యొక్క వెయిట్ టెస్ట్ వెయిట్. సో దీని కంట్రోల్ ఎలా చేస్తాం? ఇనిషియల్గా వీ యూజ్ టు యూస్ ఐసోప్రోట్యూరాన్. But now this developed resistant against this isoproteron. So now we are using sulfosulfuron and metasulfuron. Okay, this is about Phalaris minor. Next ఇంకొక మోనోకాట్ ఇంపార్టెంట్ మోనోకాట్ వీడ్ ఉంది, దట్ ఈస్ Avena fatua. Avena fatua is wild oat. We use tribunal to control this. Tribunal is the herbicide to control Avena fatua, but now this is banned in India. Next, dicot. Dicots lo for all the dicot weeds we use 2,4-D as herbicide. Examples enti Chenopodium album. నెక్స్ట్ మెలిలోటస్ స్పీసెస్, ఇవి ఎగ్జాంపుల్. ఇంకొకటి ఉంది విచ్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, దట్ ఈస్ కాన్వోల్వులస్ ఆర్వెన్సిస్. ఇది ఏంటంటే అబ్జెక్షనల్ వీడ్. అబ్జెక్షనల్ వీడ్ అంటే మిమిక్రీ వీడ్ అంటే సేమ్ ప్లాంట్ ఈ ప్లాంట్ని అలా రిసెంబల్ చేస్తుంది. అబ్జెక్షనల్ వీడ్ అంటే ద సీడ్స్ ఆఫ్ బోత్ ద ప్లాంట్స్, వీట్ సీడ్స్ ఇంకా కాన్వాల్వులస్ ఆర్వెన్సిస్ సీడ్స్ రెండు చూడడానికి ఒకేలా ఉంటాయి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ అబ్జెక్షనల్ వీడ్. మనం సెపరేట్ చేయడానికి చాలా కష్టంగా ఉంటుంది. వీ కాంట్ ఐడెంటిఫై ఈజీలీ. ఇది కూడా డైకోటే, బట్ దిస్ ఇస్ ద అబ్జెక్షనల్ వీడ్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద మిమిక్రీ వీడ్. దీస్ టూ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, Phalaris minor అండ్ కాన్వాల్వులస్ ఆర్వెన్సిస్. సో దీంతో మనకి వీడ్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఒకవేళ మీకు వీడియో నచ్చినట్టయితే, ఇఫ్ యూ ఫౌండ్ దిస్ వీడియో హెల్ప్ఫుల్, దెన్ ప్లీజ్ like and subscribe to my channel. If it is useful to any of your friends, then you please share with them. So in the next video we will meet with another crop.